যাচ্ছে সকাল যাচ্ছে শহর কেমন আছো আজ কি খবর শত ব্যস্ততায়ও ভালো থাকা চাই Tune in bright with morning energizer Get sunrise tips to be healthy and wiser Tune in bright with morning energizer From sunrise tips to a day's appetizer, Morning Energizer with Nazia, only on Radio Foorti 88 FM. Good morning, listeners. You're listening to Radio Foorti 88 FM. Tomader sathe achi Nazia Hassan, and you're listening to my show, Morning Energizer. Ajke I have someone very special with me today. His name is Adnan Harun, and he's the founder of the Bangladesh Boxing Foundation. Adnan, how are you? I'm good. আচ্ছা একটু ছোট করে তোমার একটা ইন্ট্রোডাকশন দাও বিকজ আই নো দেয়ার ইজ সো মাচ ইউ ডু এন্ড সেটাকে আমি গুছাই বলতে পারবো না হয়তো First of all, I would like to thank you for inviting me here. Thank you for coming. Okay, thank you. My introduction in the field of boxing, যদি আমি বলি এটা if I say that it's very long that I've been doing it all my life, no. But what we did since me and my colleague, we got involved in the scene of boxing. We have introduced professional boxing in Bangladesh, which was not there before. Right. So we, Bangladesh Boxing Foundation, me as the founder of Bangladesh Boxing Foundation, we can say that we have started a culture of combat sport in Bangladesh. That's mostly professional boxing. And we have a very long-term roadmap. And we are working on building that. We are working on building the whole culture of accepting boxing as a sport. There's so much for me to learn. I'm a CPT, I'm a certified personal trainer. So আমার দৌড়টা হচ্ছে ফিটনেস পর্যন্ত. So there's so much I don't understand about combat sports. Even though I did play sports growing up, like football, basketball. So those are different kind of sports. Those are like team sports এর মতো বলতে পারো, right? So with combat sports, I always have this fear and I think a lot of listeners can relate to me যে ফিয়ারটা হচ্ছে মানে আমি তো I don't know how to hit someone. So how can someone like me, and also I feel like combat sports you need aggression. I feel like আমার aggressionটা is very কি বলবো I have aggression in me but I wouldn't know how to channel that into a sport where I'm hitting someone. Like boxing করতেছি কারোর সাথে, not hitting like I hope I'm তোমাকে বুঝাতে পারছি, articulate করতে পারছি. So how can someone like me actually learn this sport, or not just learn to make it a profession, but to enjoy the benefits of this sport? First of all, to be a combat sport athlete, especially boxing, if you're a boxer, fitness is mandatory. Fitness is a byproduct of your boxing training. Right. And also you have to be fit to, be a boxer. Okay. So yeah, fitness is definitely a byproduct of that thing. But যেটা what you just said, তুমি যেটা বললা that আমার ভয় লাগে and getting hit to throw a punch at somebody. এটা একটা খুব violent একটা sport. হ্যাঁ. The thing about boxing is it is the most disciplined sport. It is about channeling your energy and channeling your violence in the ring. That is a 4-square ring and playing your game, and that is the sweet sense of boxing. Ekhane you're limited to only 6 punches. Your cross, jab, your hooks and your uppercut. Okay. That's it. It's not a brawling. এখানে গিয়ে মারামারি করা মানুষ দেখে ভাবে যে কুস্তি করে. No. It has certain rules and the rules are very specific. Within that rule, you have to beat your opponent, and it is a human chess game. So more than just mara, it's actually a lot of thinking. So the sweet sense of boxing is the art of hitting and not getting hit. Right. So it takes a lot of skill and it takes a lot of mental discipline. Acha. So and it's something that fighters can cope up to, because the thing is like it's not everyone is meant to be a fighter. No. The thing is, combat sport is not for everyone. It's not. People can try, people can, give it a shot as a part of the fitness journey. They can train, but to put themselves out there in the ring, it is not for everyone.
That's another ball game. Yeah, that's another different ballgame. You have to know, you have to have the hunger in your heart that you want to be a champion and you want to prove yourself in the ring and you want to be a champion. You want to win a fight. So ওইটা যাদের মাথায় থাকবে, যাদের হার্টে থাকবে, I think they can achieve that. But এমনি আমি শখ করে করলাম যে একটা ফাইট করলাম, that I want to be a bit famous and ring উঠলাম, it's not I don't suggest that to anyone. Nah. Also, I feel like you have to know how to channel your emotions into that ring. Like Ami Jani, I have a lot of aggression in me, but to shikha how to channel that into a ring and into a fight, that's a skill set. 100%. And I feel like if I go to the right place, so if I come to your federation by your foundation and if I train with your athletes, ওই environment-টা গেলে হয়তো তখন এটা বের হয়ে আসবে. 100%, because they're all very professionals. Most of the boxers in Bangladesh Boxing Foundation under Excel Sports Management যারাই আছে, ওদের একটা প্রিরিকুইজিট থাকে. প্রিরিকুইজিটটা কি? বেশিরভাগই আমার যারা রিক্রুট, they have to have BKSP background. Okay. So they already are into boxing as a sport discipline. বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে as boxing since they were young. So they are being institutionalized, like within the sport since they're young, but amateur style. Once they have the amateur boxing style within them and they are already a boxer, it becomes easier for us to convert them into pro, groom them that what a professional boxer should think, what their mindset should be, and how they should play their game. So এটা যেটা বললাম, এটা বিগিনারদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, বাট একটা বিগিনার বক্সার যদি সে কি বলবো, সে তার নিজের উপরে বিলিফ রাখে এবং সে একটা সার্টেন টাইম ট্রাই করে, then I think even that person, he or she can put themselves in the ring. So how does a boxer train? Like generally, I have very little idea, but একটা scheduled boxer training যেরকম সপ্তাহে 3 দিন they will have strength and conditioning training that is more on the mobility and the flexibility, not like bodybuilder strength and conditioning. So it's not like hypertrophy training. Hypertrophy training na, but strength and conditioning definitely is there. The deadlift, squat, overhead press, bench press, you have to incorporate that. You have to incorporate definitely all the compound movement. Kettlebell swing is a very commonly used for strength and conditioning training for boxers. Then a lot of plyometry training is like jumps and plyo training, jumps and whatnot. Those are very important. Those you have to incorporate. Those are part of your fitness training. That is your part of strength and conditioning training too. Not regular bodybuilding training. Etar sathe you have to add up some strength and conditioning that makes you more explosive, because end of the day boxing takes a lot of explosive power. All of a sudden you have to move. হঠাৎ করে আপনি একটা হুক বা একটা পাঞ্চ মারলেন যেটা আপনি অনেক পাওয়ার এক্সার্ট করতে হবে. So some specific training we have created that আমাদের যারা অ্যাথলিটস আছে ওইভাবে ট্রেন করছে. এছাড়াও রেগুলার ট্রেনিং তো আছেই, তাদের এভরিডে স্কেজুয়াল ট্রেনিং ইজ রানিং ইন দ্য মর্নিং, দ্যাটস আ মাস্ট. বক্সারদের মেইন জিনিস হচ্ছে বলে রোড ওয়ার্ক. আপনাদেরকে মোহাম্মদ আলী বলেন, মাইক টাইসন, ফ্লয়েড মেওয়েদার, ম্যানি পেকার, ওদের ভিডিও দেখবেন ইন দ্য মোটিভেশনাল ভিডিও. হোয়াট আর দে ডুইং? দে জাস্ট রানিং ইন দ্য রোড, মাইল কেন দৌড়াইতেছে. দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, বিকজ ইউর কন্ডিশনিং হ্যাজ টু বি ভেরি প্রাইম. একটা বক্সার যে 10 রাউন্ড বক্সিং করবে, হি ইজ বিয়ন্ড আ হিউম্যান বিং. If you say that a boxer who's fighting 10 rounds of professional boxing in a ring, he's not a normal man, he's not a normal woman. Because 10 minutes in a ring, it will feel like 3 hours in anything, because your heart is in your mouth. Apne johan apne ring e jaben, your anxiety level is, and your stress level is in a different level, because you know that you have to hit that person and that person will hit you, and you have to move within that 3 minute of time and find your best move to hit him within the specific rules. So it is actually a very beautiful sport that takes a extreme amount of apnar cardio and endurance level থাকতে হবে. তাহলে in boxing a boxer can do better, a boxer can shine better. কামও থাকতে হবে, I think. Obviously calmness থাকতে হবে. If you are like too stressed, I feel like you're too stiff, then a boxer who's more professional, সে বুঝে যাবে মাসলের মধ্যে একটু ফ্লিঞ্চ দেখবে, বা দেখবে যে চোখের মধ্যে একটু ফ্লিঞ্চ আছে, but he's flinching, তখনই কিন্তু the person will attack. They can read you and then it takes years and time in ring. Like a boxer যখন সে 10-12টা বক্সিং ম্যাচ অলরেডি খেলে ফেলে, তখন he becomes a very veteran. But initial stage প্রতিটা ফাইটার they go through this. Right. It's also a journey for them. That's very intriguing. আমার জন্য অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিসটা, because I tend to think that I'm pretty fit, but when I think of combat sports, I kind of take a step back. And boxing is a full contact combat sport. It's not like taekwondo or it's a full contact, and professional boxing is a business of hurting people, to be honest. So you have to be prepared to lose face.
মানে আমার মুখে একটা খুশি লাগতে পারে এরকম Yes, কিছু 100%. You have to be prepared to that. That's why, you put yourself out in the ring. Have knowing you that, been punched in the face? Yeah, so many times. I mean, while I was training, I've been punched in the face, I've been punched in the rib. আমাদের সুর কৃষ্ণ চাকমা যার কথা আমি বলতেছিলাম, the best boxer in Bangladesh, lightweight boxer. ও আমার sparring partner ছিল. So while training, at one time while sparring, he injured my rib cage. He gave me a punch that almost fractured my lower rib. That was আমার ওই ব্যথা 6 মাস আমি So were you down for 6 months? I was not down for 6 months because আমার ওই ইনজুরির 3 সপ্তাহ পরেই আমার ফাইট ছিল। আচ্ছা। তো ওই পেইন নিয়ে শরৎ আমাকে and he's present there. He told me, don't go through that. I'm going to fight. I was no, I have to. So and you did. I continued training and I fought. So you have to be prepared to be injured, but you have to also have the strength to move forward. Yes. That takes a lot of mental strength. It does. But once you achieve that, that's the most thing. Once I fought, আমার প্রথম ফাইটের পর I felt in my mind that আমি আমার এই বয়সে যত কিছু অ্যাচিভ করছি, this was my biggest achievement because I have set a barrier for me. I didn't do it for anyone. How old are you? I'm 39 now. No way. Actually, you are Fosu's friend, huh? Yes. That makes sense. Yeah. Wow. I thought you were in 35, 36, but you've done a big deal. Like, it just goes I became to a professional boxer in the age of 36. It goes to show age is just a number. It is just a number, yes. So no excuses for anyone who's listening or watching us. No, it is definitely a number. But in terms of professional combat sport, age does play a factor. When you're young, you're in your prime, you're fighting, you have more energy, you have more explosive power, and you recover faster. I was just going to say that. So once people go in our age, the recovery rate is not as fast. Our growth hormone to our body produce korteche na. And combat sport it's a very dangerous sport. Very demanding. Very demanding. Body, it's not for everyone. And especially boxing is very, very demanding. So after 35, a lot of boxers you see does tend to retire because the recovery level agar moto hoy na, and they don't want to be injured in the later stages of their life. What's the best age for a boxer to be discovered? Very young, I would say 13, 14. 13, 14. And do you think Bangladesh, we are heading there? We are. Amar the most best youngster boxer, Utshab Ahmed, Abu Talha Ridoy, they have been boxers since they were 9 or 10 years old. They have been wearing the boxing gloves. So ওখান থেকে ওরা কিন্তু boxing করে আসতেছে। রাজশাহীতে ওদের ক্যাম্প। They have a very specific training condition. আমাদের বাংলাদেশে রাজশাহী actually there's a huge boxing culture that I didn't know. Till I got involved with boxing, I realized that আমাদের বাংলাদেশে কয়েকটা regione they are heavily, the culture is there. যেরকম রাজশাহী is one of them. আমাদের Chittagong Hill Tracks, the culture is there. So few regions they have a big culture of boxing. I happen to come from Borishal, but I think আমাদের বরিশালে যারা আছে they are খুব আরামপ্রিয় মানুষ, মানে বলে না ধান নদী খালেটে বরিশাল, তো ওখানে আই ডোন্ট সি ওয়ারিয়ার্স দ্যাট মাচ। আমাদের ওই কালচারটাও নাই। বাংলাদেশি কোনো বক্সার না, ইন্টারন্যাশনালি যে কোনো বক্সার যদি 10টা আনডিফিটেড রেকর্ড হয়ে যায় তখন ই বিকামস এলিজিবল ফর এনি আন্ডারকাট ফাইট ওয়ার্ল্ডের যে কোনো বড় ইভেন্টে। ও লাস ভেগাস যেতে পারবে, ও ম্যাডিসন স্কোয়ারে যেতে পারবে, ও ওয়েমব্লিতে যেতে পারবে, হি ক্যান গো টু এনিওয়ার ইন ইউরোপ, হি ক্যান গো টু এনিওয়ার ইন অস্ট্রেলিয়া। সো হি ইজ অলরেডি এলিজিবল, হি ইজ এলিজিবল টু হ্যাভ আ বিগ ফাইট। তো হি ইজ অনলি 19-year-old. ও এই 2 বছরের মধ্যে the feat he has achieved in professional boxing is a lot. So obviously যারা youngster, যারা people who we find like মানে coming back to your question, যারা ছোটবেলা থেকে বক্সিংটা ধরে বা ওখান থেকে অনুশীলন করে বা চর্চা করে, it's easier for them because end of the day it is it's a motor skill. It is, you know what I mean? So ছোটবেলা থেকে pick up করে তত তাড়াতাড়ি করে। Absolutely, you have more time to become better at it, right? And I also feel like parents, their support, like as a brown nation, brown culture, আমাদের যে upbringingটা এখন it's changing. Future generations বলো, আমাদের পরের generations বলো, they're under a different set of parents. Like you have 2 beautiful daughters. তুমি ওদেরকে যেভাবে raise করছো, the way you're exposing them to wellness, fitness, health, even boxing, I'm pretty sure এটা কিন্তু সবাই growing up পায় না. And I feel like this is something that also needs to change so that we can discover more and more talented people at younger ages. I'm sure অনেক talented মানুষজন, they want to do something, but then like parents বলে যে না এটা করে কি হবে, like do something else, do something that will bring you money or that will make you successful. Wait, আমাদের বাংলাদেশে প্রফেশনাল স্পোর্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নেই। But people like you are changing that. With boxing, we can say we have started the change. I wouldn't say we have changed. It's a big journey, to be honest. It's starting to. We are starting to change the culture a bit, but we still need support from, everyone. We still need support from the government. We still need support from the community. We need support from the media. We need support from,
all the people around us to understand the sport Yeah. and to accept us. সবচেয়ে বড় জিনিস acceptability. It is very important. Yeah. That we are seeking, because combat sport আমরা কাজ করতেছি, আমাদের acceptability আরো বেশি দরকার। But আমি মনে করি in sports in general, আমাদের বাংলাদেশে you will see when I see like the potential in the young athletes in Bangladesh is huge, is mammoth. But আমরা যেটা মনে করি, there should be private pioneering the different sporting fields. আমার কথা বলেন যে আপনি আমাকে আজকে I have the privilege to come here, share my experience on my journey with you, because I went through a journey. I became a boxer myself. ওখান থেকে আমি দেখছি যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নেই। ওখান থেকে আমাদের বক্সিং এর জিনিসটা কিন্তু করা এরকম সেম ভাবে যদি অন্য স্পোর্টিং ডিসিপ্লিনে যারাই উদ্যোক্তা আছে তারা যদি উদ্যোগ নেয়, কেউ যদি প্রাইভেটলি যদি মানে এরকম ফাউন্ডেশন বলেন বা এরকম যদি করে ওটাকে প্রমোট করে, ওইভাবে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের স্পোর্ট ডেভেলপ করবে। কারণ আমাদের রাষ্ট্রও কিন্তু ইউ ক্যানট ব্লেম দেম, তাদের তো একটা লিমিটেশন থাকে। তারপর কিন্তু people who love the sport, they need to come in front and they need to help out grow the sport. That is what I personally think. Love that. How is the future for women in boxing? I know you've curated, I've seen some female boxers in the ring, in fact. কবে জানি বনানীতে একটা, I think বনানীতে that was the start in terms of, that was the start of female boxing আমাদের জন্য। আমাদের বাংলাদেশে ফিমেল বক্সার অনেক আছে, আনসার ডিভিশন বলেন এবং বিকেএসপি তে বলেন। খুলনা there is a very good female team, there is a very good female boxing club in Sylhet, in হবিগঞ্জ। তো এরকম কিন্তু আমাদের বক্সিং এর কিছু লোকজন আছে যারা বক্সিং এ কাজ করে, কিছু under privileged coaches, we don't give them enough value. I have identified few people like that যারা এরকম বক্সিং এ কাজ করছে, so we are trying to help them develop their team. তো এরকম কিছু ফিমেল ক্যাম্প আছে যেখানে মেয়েরা পার্টিসিপেট করে, আর ন্যাশনালস ওরাও কিন্তু পার্টিসিপেট করে। সো দ্য ফিমেল হু পার্টিসিপেট ইন দ্য ন্যাশনালস ওরাও কিন্তু আপনার এইসব আমাদের ফোর্সেসে তারা একটা জব পায়। তো আমি দেখলাম যে আমাদের বাংলাদেশের ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইজ আ সবচেয়ে বড় জিনিস। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন নেত্রী, she is a role model for women, not just in Bangladesh, in the whole world. Absolutely. So আর আমাদের বাংলাদেশের ফিমেল are also very resilient. I am a father of 2 daughters. তো সব দিক দিয়ে আমাদের ফিমেলে কেন পিছিয়ে থাকবে? তো ওই দিক দিয়ে দেখলাম যে না, আমরা we will do a show that is fully focused on female. তো ওখান থেকে আমাদের একটা শো প্রথম বনানীতে করা, ওখান থেকে we get a lot of good response, we get a lot of good traction. তারপরে আমাদের যে XBC, যেটা আমাদের সবচেয়ে বলি যে গ্র্যান্ড শো, যেটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আমরা করি, that was one of the biggest show in South Asia, যেটা বলা যায়। ওখানে we identified that okay, female boxing is very important. তো তখনই আমরা দেখলাম যে আমাদের একটা অলরেডি established world champion এরকম কার সাথে কাজ করা যায়। তখন রুকসানা বেগম from London, she has approached my team. তো বললো যে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশে এখন বক্সিং হচ্ছে। আমি তো I'm a professional boxer, I was a former professional kickboxing champion, world champion, former professional kickboxing world champion. Professional kickboxer. She's not a Bangladeshi, she's a British Bengali. মানে she's a second generation British Bengali. ওর একটা বই ওটা লিখছিল, নাম হচ্ছে Born Fighter, যেটা ওর স্ট্রাগল নিয়ে কথা বলে। ওটা আপনার one of the best seller book in UK, nominated as one of the best seller book. তো ওর একটা আশা ছিল যে না, ও বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের মাটিতে একটা ফাইট করতে চায়, so it would be like her homecoming. তো আমরা ঠিক আছে, we will see that who's an eligible candidate for you. তখন আমরা তোমাদের বাংলাদেশে ভালো মেয়েকে আছে, রুকসানা ইজ আ টাফ ফাইটার। আমরা একটা মেয়েকে পেলাম যে তানজিনাকে বললাম, কিন্তু ওদের তো ওরকম ট্রেনিং ওরা পায় না, ওরকম গ্রুমিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার পায় না। তানজিলা এবং ওর কোচের সাথে কথা বলে বললাম দ্যাট তানজিলা তো অলরেডি অনেক ভালো বক্সার, ও তো সব ন্যাশনাল লেভেলে পার্টিসিপেট করছে, ওর আরো ভালো রেজাল্ট করছে। ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট উই ক্যান মেক ইট রেডি ফর আ ফাইট উইথ রুকসানা? তো দেখলাম যে না, ওরা কনফিডেন্স ফিল করলো। প্লাস আমাদের যারা অন্য যারা ইয়াং বক্সার্স আছে, শুরু চাক মালামিন, ওরাও বললো যে না ভাই, আমাদের দেশের জন্য খুব ভালো হবে, এন্ড উইল প্রমোট বক্সিং আ লট। তো এটা নিয়ে আমরা কাজ করি। তো তখনই we started talking to Ruxana, Tanzin, and we did the matchmaking happen. And to be honest, Ruxana is a very, very veteran boxer. আর ওই ফাইটটা ছিল for the WBU, World Boxing Union Female Flyweight Intercontinental Championship. তো এটা কিন্তু বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে একটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল টাইটেল বেল্টের জন্য একটা ফিমেল বাউট। So this is the history for women's boxing in Bangladesh that we have already did last year. So তখন আমরা তানজিনাকে প্রিপেয়ার করে আমাকে রিং এ নামানোর পর, when those 2 women got in the ring and when they were fighting, I realized that তানজিনার রেজিলিয়েন্স কত বেশি, কারণ ও তো ওই লেভেলের ট্রেনিং ও কোনো সময় পায় নাই, ওর তো লেভেলের নিউট্রিশনও নাই। And Ruxana is very veteran fighter, but she still fought the 10 round and she lost by points in Ruxana. ও তো নকআউট হয় নাই। এটাই বলা যায় আমাদের, and Ruxana is a former kickboxing world champion, আর বক্সিং ওর এক্সপেরিয়েন্স অনেক দিনের, ওই হিসেবে তানজিনের এক্সপেরিয়েন্স এত না। তো এটাই প্রমাণ করে যে আমাদের বাংলাদেশের
female, male, they are very resilient. And Tanzina's courage মানে দেখালো যে actually আসলে আমাদের বাংলাদেশের মানে ফিমেলরা they're very very resilient, and there's a huge room for Bangladeshi women, and I believe quite a certain আমাদের weight division খুব soon we have identified few girls. Yeah. They can be Asian champion in their weight class. So they're in training right now. They're in training right now, yes. Are any of them from Dhaka? None of them for Dhaka, unfortunately. That shows you ঢাকায় আমরা খুব কমফোর্টেবল। হ্যাঁ, আর এটা একটা জিনিস, বক্সিং একটা স্পোর্ট কি মানে আপনার কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে জিনিস এটা করতে হবে। ইফ ইউ ইন ইউর কমফোর্ট জোন এটা হবে না। and like I said, ফাইটিং ট্রেনিং, বক্সিং ট্রেনিং এক জিনিস, কিন্তু আসলে তোর মাইন্ডসেট টু হ্যাভ আ ফাইটার অ্যান্ড পুটিং ইউর সেলফ ইন দ্য রিং, আর আসলে আমি ফাইট করবো, এটার জন্য একটা ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট লাগে। ওটা একটু কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে চিন্তা করতে হয়, যেটা আমি ফিল করি। Absolutely. What do you have to say for people যারা বক্সিং করতে চায় বিকজ তারা ফিট থাকতে চায়? বক্সিং যারা করতে যারা ফিট থাকতে চায় তাদের জন্য আমার বলা উচিত বক্সিং ইজ ডেফিনেটলি আ মিডিয়াম টু চ্যানেল ইউর ফিটনেস, বিকজ বক্সিং ইজ ভেরি ডিমান্ডিং ফিজিক্যালি। তো কেউ যদি স্কেজুয়াল বক্সিং ট্রেনিং করে, হি ইজ বাউন্ড টু বি ফিট, হি অর শি অটোমেটিকলি দেয়ার ক্যান বাউন্ড টু ফিট। অন টপ অফ দ্যাট আপনি ফিটনেস দিয়ে কি বলেন, ফিটনেস ইজ অ্যান ওভারঅল হোলিস্টিক থিং ফর মি। ফিটনেস ইজ অ্যান ওভারঅল ওয়েলনেস। সো বক্সিং ফর মি, আই ফাউন্ড স্পিরিচুয়ালিটি ইন বক্সিং। ইট হেল্প মি গো থ্রু মাই ডার্ক টাইমস, টু হেল্প মি ব্যাটল মাই ডিপ্রেশন বলেন, অ্যাংজাইটি বলেন। So what I personally found, it helps you battle mental health issue. আর যখন আমি আমরা দেখলাম, and I got involved with a lot of boxing clubs in UK, ওরা কিন্তু actually mental health টা নিয়েও প্রিচ করে। তো বক্সিং অ্যাজ আ হোলিস্টিক স্পোর্ট আমি যেটা ফিল করি, এটা ওভারঅল ওয়েলবিং এর জন্য বক্সিং ট্রেনিংটা ভালো, মেন্টাল, ফিজিক্যাল এন্ড স্পিরিচুয়াল। Yeah, so people shouldn't be scared like আমার মতন মানুষ যারা ভয় পায়। না, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। The thing is, if you don't challenge yourself, you know, how will you know that what you're made of? wanted to. আর বক্সিং ট্রেনিং মানেই না যে আপনি ইমিডিয়েটলি রিং উঠতেছেন, আপনি ফাইট করছেন। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু থ্রো আ পাঞ্চ। যখন আপনি কোচ দেখবে দ্যাট ইউ আর eligible to throw better punch, তখন আপনাকে প্যাড ওয়ার্ক করাবে। তারপর যদি মনে করেন না, ইউ হ্যাভ দ্য কনফিডেন্স দ্যাট আমি রিংয়ে যাব, ইউ উইল বি ইন আ কন্ট্রোলড অ্যান্ড সেফ এনভায়রনমেন্ট, wearing headgears, wearing mouthpiece, and 16-ounce gloves, and you spar. স্পারিং করে তখন বুঝবেন আমার কনফিডেন্ট কত, আমি স্পার করতে পারতেছি। এখন তাহলে আমি আরো কয়েকদিন স্পার করে আমি ক্যান আই ফাইট প্রফেশনালি? তো ইটস আ জার্নি। আ ফাইটার অনেক দূরের কথা স্পারিং, কিন্তু তাই না? স্পারিং অনেক দূরের কথা না। স্পারিং 4 সপ্তাহ ট্রেনিং করে, হ্যাঁ, আপনার তো প্রথমে তো ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু থ্রো দ্য পাঞ্চেস, তারপরে ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ডিফেন্ড ইউরসেলফ, দেন ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু মুভ অ্যারাউন্ড ইন দ্য রিং। ইটস আ ডান্স। Boxing is like an art, and it's a dance, and it's a form of meditation for me. So it has its own set of rules, and it is beautiful. And anyone can, I think they can try it. 100% তাকে রিংয়ে যেতে হবে, আমি যদি 36 বছর আমি বক্সিং করতে পারি, anyone can do it. Anyone can do it. Yes. I will take you up on that. I'll see you very, very soon. We have to end the show here. I know there's so much that we couldn't talk about, but hopefully soon. Adnan, thank you for doing so much for the Bangladesh boxing scenario. Like, you have completely changed ki bolbo, the whole foundation in 2 years, and I'm excited to see what happens in the next 5 years. No, there's a long way to go, I believe, but we have a roadmap, and we have the support of, you know, like the community. So inshallah, you know, like the future is looking bright for Bangladeshi boxers. Yes. All right, listeners, thank you for listening. I hope তোমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছো about the sport of boxing, and that you can all try out boxing. It's not something that you should be afraid of. I think I'm going to challenge myself this year, and I will come to your ring. Aage ring e thukbo na, age ekটু practice korbo and see how I do. So everyone can try out boxing for their 100%. fitness as well. Thank you, Adnan. Thank you for having me here. Hope to see you soon. Bye.